Willkommen hier aus Köln von der Google Booth auf der Demexco 2025. Das Innovationstempo von Google ist aktuell extrem hoch. Hunderte Innovationen wie Gemini 2.5, Imagen, Veo oder Notebook LM wurden gerade veröffentlicht. Googles AI-Stack, also Infrastruktur, Forschung und Skalierung, ermöglicht es, Innovationen schnell in Produkte zu integrieren, die Milliarden von Menschen nutzen. Das unterstrich auch OMR-Stammgast Philipp Klöckner auf dem OMR-Festival 2025. Die Modelle sind noch effizienter geworden, sie sind noch leistungsfähiger geworden. Google hat OpenAI überholt mit seinem Gemini-Modell. Aber auch die Art der Suche verändert sich. Von Keywords zu natürlichen Fragen, Sprache, Bildern, Konversationen. Google Lens etwa ist eine der am schnellst wachsenden Sucharten, denn damit findet ihr auch endlich die coolen Sneaker, die ihr immer so auf der Straße seht. Weiteres Beispiel, Circle to Search. Jüngere NutzerInnen starten bereits 10% ihrer Suchen damit, ohne die App wechseln zu müssen. Gaurav Bhaya, Vice President of Google Ads, fasst das in seiner Keynote heute so zusammen. Real impact comes from putting innovation in hands of real people and businesses. Today, all 15 of our products with 500 million users each, and 7 of them with almost 2 billion users, use Gemini models. Our AI advantage is your business advantage. And nowhere is the impact of AI more apparent than search. AI is giving search superpowers, and people are loving what they can do with it. Take Google Lens, for example. Lens is the fastest growing search type on Google Search. Google Lens now sees 25 billion searches each month. 1 in 5 of those searches have a commercial intent. It's a huge opportunity for you to meet your customers in the real world. KI-Innovationen in der Google-Suche schaffen also ganz neue Möglichkeiten. Marketer, die jetzt ihre Content-Strategie anpassen und ihre Mediaplanung weiterentwickeln, die werden sich entscheidende Vorteile sichern. Und Lynn von Google wird uns jetzt mal ganz genau erzählen, wie das funktioniert. Hi Martin, du kennst ja bereits die AI-Overviews, die wir schon für über 1 Milliarde Menschen zugänglich gemacht haben. Und mit KI-Modus gehen wir jetzt eben nochmal einen Schritt weiter. Das ist unsere leistungsstärkste Suchfunktion. Wir haben sie bereits in über 180 Ländern, unter anderem USA und UK, gelauncht. Erzähl doch nochmal genau, wie der KI-Modus funktioniert. Also der KI-Modus greift eben auf ein speziell dafür optimiertes Gemini-Modell zurück, was ein erweitertes Schlussfolgerungsvermögen hat. Und damit kann es eben komplexe Fragestellungen in Subthemen runterbrechen. Und damit ist es eben möglich, dass du am Ende eine Übersicht bekommst, die dir schön die Teilprobleme aufzeigt und so eine optimierte Zusammenfassung über dein Problem und idealerweise eine Lösung dafür anbietet. Was müssen Marken und Marketeers denn dann genau beachten, wenn es um den KI-Modus geht? Also der KI-Modus ist eben nicht nur schnell, sondern eben auch multimodal. Das heißt, du kannst ganz einfach per Text- oder Bildeingabe suchen. Und deswegen bleibt es für Marken so wie immer, und zwar die Nutzer und Nutzerinnen dort abzufangen, wo sie sich aufhalten und wo es für sie besonders relevant ist. Ja, super spannend. Jetzt natürlich noch interessant, was ist euer großes Fazit zum KI-Modus? Also mit dem KI-Modus machen wir die Suche einfach intelligenter, schneller, interaktiver, aber eben auch relevanter für die Kunden und Kundinnen. Und deswegen ist es eben so, dass man die Kaufentscheider und Entscheiderinnen dort trifft, wo sie bereit sind zu handeln. Vielen Dank, Lynn, für die Einblicke. Ihr habt's gehört. Da ergeben sich jetzt ganz viele neue Chancen für euer Business. Nutzt sie. Noch genauer schauen wir auf diese Chancen mit Gaurav, den VP von Google Ads. Den habt ihr ja vorhin schon auf der Bühne gesehen. Er hat wirklich viele bahnbrechende Ads-Produkte vorangetrieben. Google Ads, Google Analytics, Performance Max, die Google Marketing Plattform. Los geht's zum Interview. Hey Gaurav, pleasure to meet you. The data guy of Google is with me now. You just described AI as giving search superpowers. So we all want to know, how is AI transforming the way people use Google search today? AI is indeed giving search superpowers because users are using search very differently than what they used to do before. First, search is becoming multimodal. So users are coming to search with their cameras and using their voice to search. This is a huge change in user behavior. For example, we see almost 25 billion queries coming to Google search using Lens. And 1 in 5 of those queries has a commercial intent as well. So users are telling us loud and clear that they want to use search using all of these different modalities. Second, search is becoming a lot more complex and conversational. What I mean is queries are getting a lot longer. Like, find me the best restaurant, which has vegetarian options, open late at night. It starts to have a lot more contextual signals in it.
So that's a long query. And with AI Mode, we are seeing conversations with search, and users are asking dialogues with search and refining their questions as they go along. The last piece is search. The expectation from users is changing from being simply just about finding information to intelligence. Users expect us to piece together information from various different sites, and with some of our new technology, we are able to do that. This is what I mean by AI giving search superpowers. With features like Circle to Search and AI overviews, what new opportunities do these create for brands and advertisers? So these create huge opportunities for brands and advertisers to surface and be a part of the user's journey all the way from discovery to decision. First, they expand the set of commercial opportunities available to businesses. All of these queries are packed with a lot of context, and there are opportunities to surface ads where previously there wasn't. Take a simple query like how to take dogs on a plane. Now, the obvious part of this query is there is no commercial intent in there, and we'll surface things like airline policies and stuff like that. But then we realize a need where we can show ads seamlessly for a dog carrier on the plane, and it shows up as part of this experience. So this expands the places where businesses can show up in these opportunities. Second, users are searching using a lot more different context that they have with visual searches, using voice and so on. And each of these presents new opportunities. So these are some of the ways in which we are expanding the horizon and allowing people to search. So marketers often ask how they can stay competitive in this new environment. So maybe can you explain what is AI Max for search and how does it impact campaigns? So as search is changing and users are starting to ask complex questions in multimodal ways, marketing needs to keep up and move into much more AI-powered campaigns. The best way to do this is to use AI Max for search. It is a one-click power-up. There are a few things that AI Max does. First is expands the set of keywords that you target. Instead of using a static list of keywords, it dynamically looks for opportunities. And as you see, these queries are getting longer. It's hard to select a set of keywords. AI Max does that automatically for you. Second is your ad is going to show up in a lot more different contexts that a user may be asking for. And how do you generate the right creatives that shows up with the right message at the right time? And this is where AI Max can automatically generate those headlines, those ad copies, which go with the user context, allowing the ad to be a lot more personalized. And third, users have a lot more context. So therefore, you need dynamic bidding, smart bidding features, as we call it, that allow your ads to show up. If you use all of these with AI Max powered campaigns, we see almost a 27% increase in conversions at a similar CPA or ROAS targets compared to a campaign which has just static set of keywords. So that's the power of AI Max. If you had to give one advice to marketing leaders who are looking for growth in the AI era, what would that be? I would say commit to AI-powered campaigns like AI Max. It is the best way to get the performance that you're looking for. Show the right ad to the right user at the right time with the right message. And that's what you need in this era to be competitive. As I mentioned, people who use these are getting a lot more conversions than simply using a static set of keywords or a generic ad copy. So that's what you should do. Thanks so much, Gaurav. Very interesting. Thanks so much for all the information. Thanks for having me, Martin. Fassen wir mal zusammen. Wie Gaurav im Interview sagte, nutzt KI-gestützte Kampagnen, um mit euren Kunden in Schritt zu halten und neues Wachstum zu erschließen. Denn so wird das Innovationstempo von Google zu eurem Wettbewerbsvorteil. Was bedeutet das jetzt für euch konkret? Erstens, wendet die nächste Generation KI-gestützter Anzeigentools wie AI Max an. Zweitens, testet KI-Tools wie Veo 3 oder Gemini 2.5, um noch effektiver zu werden. Und drittens, zuletzt noch ein paar Insider-Tipps für die KI-basierte Suche. Konzentriert euch auf einzigartige, wertvolle Inhalte für eure NutzerInnen. Sorgt für eine hohe Benutzerfreundlichkeit eurer Landingpages und versteht den vollständigen Wert von Besuchen über Google Search, wie zum Beispiel Anmeldung, aktive Zielgruppe, Verkäufe und. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, was wir hier gelernt haben, dann lest den passenden Artikel dazu auf omr.com. Wir freuen uns.